Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shir Hamalot Leshuv Adonai, Et Shivat Zion Hayinu Kechomin, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Mayafe hayom, Mayafe hayom, Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, Mayafe hayom, Mayafe hayom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Yishmera Shabbat, Yishmereni, Yishmera Shabbat, Yishmereni, Oti leomeat beno uveni, Oti leomeat beno uveni. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Umevorach, Oti leomeat beno uveni, Oti leomeat beno uveni. Erev Tov, everybody, let us turn in our Siddurim to page 138. Those of you who are joining us online as well, page 138 for Lecha Dodi, the ultimate song that welcomes the Shabbat bride. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat lekabla. 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 Shamor וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת וגדילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת לגבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת לקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, וראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת לקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת לקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך ומאורי, אורי, אורי, שדברי. כבוד אדוני
בידייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, איני שבת נגבלה. לך דודי לקראת כלה, איני שבת נגבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נגבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נגבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נגבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נגבלה. And so as we have welcomed Shabbat with the words of Lecha Dodi, I'd like to invite members of the Bahari family to join us on the lower beamer here to light our Shabbat candles. My friends, we turn to page 119. Of course, Benji is going to become a bar mitzvah tomorrow afternoon. As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our own day, be among those who kindle light. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu, Amen. Friends, let's take a moment. Let's wish each other a Shabbat Shalom, obviously in a COVID-safe and friendly way. Shabbat Shalom, everybody. And once we have greeted one another, we turn to page 140 for Psalm 92. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בהר לא ידע, וכסיר לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני,
ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מה יפרח, כארז בלבנון, בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בצבע, דשנים ורעננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. And on page 142 begins Shalom Aleichem, as we continue to welcome Shabbat, this time with the Malachei HaSharet, the ministering angels. We've gone from Shabbat bride to angels, and what a beautiful image that is. Page 142. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. מועכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Let us rise for the Chatzi Kaddish on the next page. יתקדש ויתקדש שמי רבה. אמן. והעמד דברי רוצה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי זכור בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו וגם ינקור בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. As we are seated, we continue with the blessing that brings about the evening, page 148. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim,
בחוכמה פותח שרים ובתבונה משנה עצים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. על חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות, תורה ומצוות, קים אותנו לימדת, אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נצליח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו לאורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה, ואחוותך תשים אהבתך ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושכבך ובקומך, וקשתם לאות ילדתך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף ותל תכלת, והיה לכם לציצית הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לחיות לכם לאלוהים.
אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem emet. Benji, once again, we wish you mazel tov as you become bar mitzvah tomorrow afternoon. Danny, just to ask you a question, are you getting the chat messages? Are you seeing the chat messages? People are suggesting on chat that it's lovely to see all the different camera angles, but they're struggling to hear. And specifically the gooseneck. So anyway, as we standing on the parted shores of history on page 157, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands and marching together our song of freedom, Mi Chamocha, on page 158. Mi chamocha bailim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, Norat Ilot osef ele, Norat Ilot osef ele. מערכותיך ראו בניך, בוקע הים לפני משה ומרים, זהי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam, yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam, ay ay la 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 la, yabba bam bam bim bam, ay ay la 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 la, yabba bam bam bim bam. ונאמר כבר אדוני יעקב, מוגל לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. Amen. On page 161, give us a place to rest, eternal our God. Bring us into shelter, in the soft, long evening shadows of your truth. For with you are true protection and safety, and in your presence are acceptance and gentle love. Watch over us as we go forth. Prepare for us as we return. Spread over us your shelter of peace over all we love, over our Jerusalem and yours. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Baruch atah Adonai, haporei sukat shalom aleinu v'al kol amo Yisrael, v'al Yerushalayim. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And so we have reached our Amidah, standing prayer, on page 164. And as you know, our custom is to share the first three blessings out loud together, and then we'll continue with the prayers of our hearts or the words on the page. We rise.
אדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך חוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב כהושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומידות מלך, מלך ממיתו חיה ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו
V'al kol b'nei Adam, may God bring peace to the entire world, and we say, Amen. Amen. So, it's so wonderful to have little ones running around, isn't it? And it's so wonderful to have you in Just shul. wait, your turn will come. Well, I'm just about to get there, Cantor. I'm just about. And one of the things I have noticed, Michelle, not about your children, but certainly about my daughter, is she's getting to that stage where I'm trying to encourage her to do something, and she flatly refuses. She has decided. We never have that. I'm sure never. Never. It's just Noah. It's just Noah. So she has decided that when she's on the change table, it's okay for her to jump up and down. And she's at the stage where she just flatly refuses to allow me to change her nappy. So in there, you could imagine the scene. Just picture it in your head. This little one on the change table. I pick her up. She starts screaming when we start walking towards it, as if she knows she's going to have a nappy change. And then when I put her on, I put her on her back. She immediately sits up and starts crawling to the wall and sits as far away from me as possible. Then when I reach for her, she stands up using the wall and starts jumping. And you can imagine my heart stops. Sue, I can see it on your face. That's one scenario. Let me give you a second scenario. I'm sitting there, she's in her high chair. I've got food she loves. I've got the spoon in my hand, and the spoon is moving towards her mouth. And what does she do? She literally pushes my arm away. And she just starts shaking her head as if she'd eaten something horrible and goes, "Ah." And of course, this is the pattern until I'm able to sneak some food onto my finger and force it into her mouth, and then she'll eat it. She, at the age of 14 months, I'm not sure when it started with your children, Anna and Michelle. At the age of 14 months, she has learnt the art of being stubborn. She has learned, and no matter what I try to do, doesn't seem to change a thing. Now, there's somebody in this week's parasha who is stubborn and probably not as stubborn as Noah, and that is Pharaoh. Pharaoh is considered one of the most stubborn people in the Torah, in biblical history. And why is he stubborn? He doesn't want to allow the Israelites to leave, because ultimately what happens, he loses his strength, he loses his power, he loses his labor force for all that he's trying to achieve and do. And so one of the things I was thinking in terms of not just Pharaoh and what Moses does, how does Moses overcome Pharaoh's stubbornness? What does he do? There's the plagues that come along, and there's a level of persistency, isn't there? He's persistent. We know 10 times he's persistent. He keeps going back. God keeps bringing the plagues against the Egyptian people. But Moses keeps going back. There is a resilience in there. So what do I learn as a parent? Keep going back. That spoon is going to continue to go towards Noah's mouth. But I wanted to suggest that perhaps there might be, and this is not a perfect solution, because there isn't such a thing as a perfect response. What do you think the response to stubbornness is, besides having the characteristic of being resilient? What do you think? How do we combat, and whether it's in our personal lives, in our work, in the community, how do we combat resilience? What do we do? Stubbornness. And it's the answer I'm thinking about isn't resilience. Thank you, Judith. How do we combat? How do we go against stubbornness? Lateral thinking. So you're thinking, okay, if this is going to happen, then I'm going to try this, and I'm going to, okay.
don't fight it. That's another option. Just kind of go with the flow, right? Anybody else? Diversion. So look, so obviously that works with my 14-month-old. Oh, you don't want to eat? Here, look at this. Play this. It works sometimes. The rabbis, some of the commentators that I read, suggest in order to overcome stubbornness within somebody else, and I don't think this is perfect, they suggest that we respond with gentleness. Think about it, with gentleness. So if somebody's being ultra stubborn, you don't go in just as stubborn, and you don't go in aggressively, but you go in calmly and with a sense of gentleness. And what does that do? It diffuses the situation. It's not the reaction that the other person may expect. They're expecting you to come in with just as potentially combative. So one of the anecdotes we believe to stubbornness is the sense of gentleness. To go in with kindness, with gentleness, and that can disarm pretty much any situation. Have you noticed, Anna, I've just kept going? You get used to it with all those daily davens. And so I want to just put the charge to everyone. We all encounter stubbornness in our lives, whether it's with ourselves or with other people we love especially. How do we respond? And when we're in that situation next time, will we respond with a sense of frustration and combativeness, which may be our instinct, or will we respond and kind of just say, okay, let me take a deep breath, calm down, and respond in a way that we may not expect ourselves to respond, with gentleness, with kindness. Just a short idea, a short wort, as we may say, just to consider how our behavior may diffuse a situation that could be potentially combative when somebody is stubborn. Michelle? Any thoughts on that? We never have that in my family. So friends, just to think about that, Shabbat Shalom. Let's continue with Aleinu. Tomorrow you're going to come up and open our ark for us. Let us rise as we turn to page 586. Sweetheart, you have to go. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. And so we remain standing as we turn to the Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom on page 598. And of course, for the week of Shiva, we think of Melissa Appel and Faye Epstein and announce the passing of Sandra Morgan, who will be laid to rest this coming week. And just in case you ask, no relation to the Morgans, to Rabbi Fred Morgan and Sue Morgan. And for the Shloshim, we think of Fira Bershadsky, Harold Fisher, Beverly Friedman, Brian Goldsmith, Sharon Nicole Gerber, Carl Gorovich, Elijah Moshinsky, and Maya Zetlin. And the Yartzites anniversaries of whose death fall on this Shabbat, we remember
Gerald Darrell Bevel, Louis Kahn, Iris May Cockram, Leila Cohen, Paula Dukes Deutsch, Greta Ettlinger, Joan Griffiths, Tom Griffiths, Morris Govich, Rosalie Halski, Heinz Hamilton, Richard Harbig, Hunka Hendel, Rebecca Isaacs, Diana Kahn, Abraham Harry Lipman, Margaret Marquise, Mina Florence Morgan, Robin Rhodes, Tom Rosawa, Julia Dale Rosenberg, Maya Sakanovsky, Lucy Same, Nadia Simon, Harvey Strager, Lucy Emily Stupel, and Hannah Turt. If you'd like to remember the name of a loved one for Shiva Shloshim and Yahrzeit, online or here in the congregation, I invite you to share their names out loud or in your hearts. Cantor, anybody online to share a name? Zecher Tzadik Livracha, may the memory of the righteous be for a blessing as we join together in one voice. Yitgadol v'yitkadash Shemei Rabbah, Be'alma divrach yirteh v'yamlich malchuteh, B'chayachon of Yomechon, Uv'chayeh dechol Beit Yisrael, B'gala v'zman kariv v'merur, Amen. Yehei Shemei Rabbah mevarach l'olam olamei almaya. Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei dekudasha b'richu. La'ela min kol berchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, damiran bi'alma v'merur. Amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imrur. Amen. Oseh shalom b'mromav, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imrur. Amen. Hamakom yinachem echem b'toch sha'ah havlei Tzion v'Yerushalayim. May the source of peace and peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world. And we say, Amen. So friends, I'd like to welcome Gary Lewis to share some announcements. Yes, please. Shabbat Shalom. That's from Craig Levine and the Board of Governance. Welcome everyone, and congratulations to anyone who's celebrating a birthday or a special occasion, an anniversary, and also memories of those that we mourn and have lost the memory of the loved ones. Announcements from the board today. Today is, I think, the last weekend of the pop-up Shabbats up at Red Hill. So if you were on the Mornington Peninsula, they're doing exactly what we're doing here now, I believe, up at Red Hill, and we'll be doing the same tomorrow morning. And that ends the summer series, which was a 4-week series of pop-up Shabbats. Tu B'Shvat, our festival celebrating the New Year of Trees, is next week. Next Door, which is our young adult group, is holding a Tu B'Shvat picnic and bushwalk on Saturday. That's tomorrow from 12 noon. And next Shabbat, the 30th, Gesher is holding a Tu B'Shvat Seder. So if you're interested in any of those things, please look on our website. The Daily Daven is continuing at 6:15 Sunday to Thursday, and Havdalah at sunset. And you can watch both of those via online via YouTube. The great news is that Melton online classes resume in February, and we're almost at February. The core curriculum starts on the 16th of February on Tuesday evenings, and then we're starting the Oh My God, Can You Believe sessions, exploring the many different understandings of God expressed by Jewish thinkers past and present. It's a six-week program starting March the 3rd on Wednesday evenings. I strongly encourage you to consider attending, not least because our very own Rabbi Fred Morden is leading that. I'd also like to talk about J-Air, the Jewish community radio station. On behalf of all the J-Air listeners, special thanks to Victor and to Tamara for their ongoing commitment to making J-Air happen every week.
If you're listening to JAir, we'd love to hear from you. Please email us and let us know that you are listening. Simchat this week, Shabbat tomorrow, today and tomorrow, we're celebrating 2 bar mitzvahs. The first tomorrow morning is Jabi Sternfein, if I pronounced that correctly, and on Mincha Benji Bahari. So 2 big occasions tomorrow. Upcoming Simchat on the 30th of January, we have the adult bar mitzvah of Lawrence Jordan, and Florence, if you're watching, Mazel Tov. Appreciation is expressed from the board to everyone who's helped today, the laners, our CSG security team, and everyone who helps put on these lovely Kabbalat Shabbat services. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Gary. And Benji, I believe you're going to come up and lead us in Kiddush, the blessing over the wine and the bread. So everybody, if I could ask you to please rise as we share Kiddush. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ואכלו השמיים הארץ וכל צבאם, ואכל אלוהים ביום השביעי מהתורה אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ברך אלוהים את שום השביעי ויקדש אותו, כי יבוא שבת מכל מלאכתו אשר בחר אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר שם ותעבר הצבאנו, ושבת קדשו באהבה ורצון היא לנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה לקראת קודש. זה ליציאת מצרים, כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קדשה באהבה וברצון הנחתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim. You may Yasher take a koach. sip of grape juice. I know it's disappointing, I know. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat shalom. 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 Shabbat Shalom, everybody. Thank you so much. Please leave your siddurim on your chairs. Please do not return them. Thank you so much. Good Shabbos.